hordoftoonni yuutuubii hambaa egaan isiniif ta'u amma unit 80 waliin jalqabna waan ta'eef history grade 9 unit 8 political social and economic process in Ethiopia from mid 16th century to mid 19th century. Kanaaf siyaasaa fi dinagdee Itoophiyaa adeemsa inni keessa ture jaarraa 16ffaa giddu galeessa irraa kaasee hanga jaarraa 19ffaa giddu galeessatti ilaalla. Kanaaf as jalatti kan barannu tokkoffaan asaamaa dureen tokkoffaan the peoples and the states in Ethiopia. So in Ethiopian history, peoples and the state in eastern, central, southern and western regions. Kanaaf as jalatti kan barannu ummatootaa fi mootummoota gara ba'a Itoophiyaatti argaman, giddu galeessa Itoophiyaatti bara sana argaman, gara kibba Itoophiyaadhaa fi western yookiin lixa Itoophiyaatti kan argaman tokko tokkoon ilaalla waan ta'eef. So unit 8.1 peoples and the states of the eastern, central and the southern and the western regions. So this section reviews some political polities that flourished in the southern part of Ethiopia in the period under the major political, economic and social features. From the middle of the 16th century to the middle of the 19th century, many peoples of Ethiopia were politically autonomous and independent polities flourished. Kanaaf jaarraa 16ffaa giddu galeessaa kanneen hanga jaarraa 19ffaa giddu galeessaatti ummatoonni baay'een Itoophiyaa keessatti argaman siyaasa isaaniitiin kan of danda'an akkasumas immoo free from external influence because of danda'anii kan dhaabbatan siyaasa mataa isaanii qabu jechuudha. Jaarraa 16ffaa giddu galeessaa kaasee hanga jaarraa 19ffaatti. Kanaaf jarreen kuni yookiin isteetiiwwan kun giddu galeessa Itoophiyaatti argamu, gara ba'a Itoophiyaatti argamu, gara kibba Itoophiyaatti argamu, akkasumas immoo gara lixa Itoophiyaatti argamu waan ta'eef isaan kana ilaalla. They had independent position from domination of either the Christian kingdom or any other power of their kind. Kanaaf jaarraa sana keessatti yookiin jaarraa 16ffaan 19ffaa inni kana keessatti isteetii fi ummatoonni naannoo kanatti argaman kun dhiibbaa halarraa kamirraayyuu bilisa ta'anii turan jedha waan ta'eef isaan kana. However, these polities and their peoples maintained a sort of relationship through trade, marriage, and the conflicts over resources. Kanaaf independent ta'an autonomous yookiin immoo of danda'anii bilisummaa kan qabanii fi akkasumas immoo of danda'anii kan dhaabbatan ta'anillee malee isteetiiwwan kun hundinuu immoo ummatoonni kunis walitti dhufeenya karaa sadiin qabu. Tokko karaa daldalaa, karaa fuudhaa fi heerumaadhaa fi karaa wal dhabdeeti yookiin immoo conflicts over resources. Kunis immoo conflict over resources kan gaafa jennu qabeenya uumamaa irratti kan yeroo baay'ee wal dhabu waan ta'eef isaan kana. Kanaaf due to this process, these polities either expanded their territory or lost it. Kan isaanii daangaa isaanii bal'ifataniiru, kan isaanii immoo isayyuu dhabaniiru jedha waan ta'eef isaan kana ilaalla. Amma jalqaba irratti kan ilaallu southern state ilaalla. Southern state kana bakka lamatti qoonneeti ilaalla. The southern states under the Tato system, the southern state under Kao and the KT system. So the first one, Omotic state in southern part of Ethiopia and the peoples under Tato system. Under Tato system, there were two important states. The first one, the kingdom of Kaffa and the kingdom of Yem. Kanaaf Omotic state keessa and the peoples under Tato system gaafa laallu state lamaan kan arganna. Tokko the kingdom of Kaffaadha, lammaffaa immoo the kingdom of Yem. Kanaaf gaafa gara Kaffaatti dhufnu Kaffaan jaarraa 16ffaa giddu galeessaa kaasee hanga jaarraa 19ffaa giddu galeessaatti
maal fakkaata kan jedhu isa kanaa ilaalla. So the kingdom of Kaffa was found south of an area located south of Gojab and north of the Omo River. Geographical location of Kaffa gaafa laallu naannoo gara kibba Inaariyaadhaa fi kibba Goojjabitti argama waan ta'eef laga Goojjab gaafa jennu gara immoo kaaba Omoo laga Omootti argaman kun that means the location of Kaffa. According to people's tradition, it is known at least since the end of the 14th century. Keessayyuu akka aadaa yookiin immoo oral tradition afaan uummata Kafaa kanatti isteetiin kan hundeeffame yookiin kan beekamuu jalqabe jiraachuunsa jaarraa 14ffaarraatii kaaseetii jedhama. Kanaaf this part of Ethiopia receives heavy rainfall, has defense forests and fertile soil. Lafa gara warra Kafaa kana gaafa laallu rooba cimaa kan argatanidha. Bosonaan kan uwwifame lafti isaanii akkasumas immoo biyyee gabbataa kan qabudha. Kanaaf inni kun some the main factor for the prosperity of Kaffa because of heavy rainfall, as defense forests and fertile soil. It was inhabited by the people related to Bench. Uummanni Kafaa kun immoo gosa warra Bench jedhamee ramadamu waan ta'eef kanaaf gosa uummata Benchiitti Kafaa keessa kan ture. Kanaaf Kaffa was ruled by a king whose title was called Tato. Kanaaf Kaffaan immoo moototaan bulu. Mootonni kunis immoo maqaan kabaja isaanii Tato jedhama. Kanaaf Tato mean the political title of Kaffa kings. In addition to this, the insignia of kingship is interesting and important in Kaffa. Kana jechuun mallattoo mootummaa Kafaa biratti maanni isa beekamaadha. Kana jechuudha mallattoo mootummaa gaafa jennu. Kanaaf the sign of kingship is interesting and important in Kaffa. They consist 12 objects of isaanirra gara meeshaawwan yookiin immoo meeshaawwan ja'a wayii qabu kudha lama wayii qabu. Many of them made up of gold. Baay'een isaanii immoo warqee irraa kan hojjetamanidha. Especially the king's crown was in the front of Hamlet made up of gold and silver. This one. Kanaaf inni kun naannoo Kafaatti argama waan ta'eef gonfoo mootiitiin the king's crown kan jennuun kun fuuldura isaarraa warqiidhaaf meetiirraa kan silveriirraa kan hojjetamu ofirraa qabanne kun with triple pulse of gold in front. Kunis immoo mallattoowwan sadan akka wanni wayii qabu fuuldura isaatti argama waan ta'eef kun mallattoo maaliiti? Mallattoo mootummaa warra Kafaati. Kanaaf kunis kan fudhatame kitaabaan Dr. Laaphisoo irraa fudhatame waan ta'eef kanaaf inni kun mallattoo mootummaa Kafaati jechuudha. Kanaaf the kingship was hereditary in Kaffa. Hangoon immoo Kafaa keessatti abbaa irraa gara ilmaatti darba. Hereditary form of administration dha waan ta'eef kingship dha waan ta'eef isaan kan arganna under the king was at the top of social pyramid or political hierarchy in Kaffa. Under a king we have an advisory council of nobles called Mikiricho. Kanaaf mootii gaditti immoo advisory council of nobles called Mikiricho assisted the king. Warri mootii gargaaran immoo advisory council yookiin immoo akka gorsootaatti kan tajaajilan isaan kun Kafaa biratti maal jedhamu? Mikiricho jedhamu waan ta'eef Mikiricho mean in short advisory council of Kaffa isaan kan arganna. One of the king's sons succeeded. It was not necessarily the eldest like other societies of the country. First of all, we said that the kingship was hereditary in Kaffa, but power transfer is from father to son. Then the successor of the king is not necessarily the eldest like other societies of the country. Biyya naannoo biraa oolan aadaa uummata Itoophiyaa keessatti abbaan yoo du'e kan gara aangootti dhufu ilma hangafa. Garuu warra Kafaa biratti immoo kan otoo hin taane aangootti kan dhufu dirqama
ilma hangafa ta'uun irra hin jiraatu. Kanaaf filannoo kiraateriyaa mataa isaanii qabu waan ta'eef the choice of the king's successor lay in what hands of mikiricho. Filachuudhaaf nama kana raggaa'isuudhaaf yookiin immoo heeruu kennuudhaaf hojii kun hojii warra mikirichooti waan ta'eef hojiin isaanii isa kana. Lammaffaan immoo mikirichoon hojiin isaanii maanni tokko successor of the king somewhat selected by the mikiricho advisory council. Hin lammaffaan hojiin isaanii regional administration and the maintenance of law and order in the kingdom were also their duties. Hojiin isaanii lammaffaan immoo bulchiinsa naannoo isaanii bulchuu regional kan jennu kanaadhaafi tasgabbii yookiin nagaaf seera raawwachiisu maintenance of law and order seeraaf nagaa kabachiisu keessatti isaan kana qabu. Inni kun isa lammaffaadha. Under the king were kinglet or chiefs of under the king were chieflet, that what we can say kinglet or chiefs of districts who were allowed to wear golden armlets as insignia or signs of office. Kanaaf jarreen kun immoo armaleetii mallattoo mootummaa isaanii warqee irraa kan hojjetame qabu. Kunis immoo mallattoo maaliiti? Mallattoo hojii isaanii gaggeessuu isaaniiti. As a sign of office kana fayyadamu. Ammas mootii gaditti maal arganna? Chiefs arganna. Under chiefs we have also the warafe ratio. Warafe ratio mean the officials who were responsible to administer or rule sub-districts in Kaffa language Worafo. So Worafo sub-districts governed or ruled by an official known as Warafe Rasho, who was responsible to the king. Isaan kun immoo mootichaaf ajajamu yookiin immoo tu'amni isaanii mootiidhaaf waan ta'eef kan arganna. Kanaaf Kaffa was structurally well organized state in Ethiopian history. At the top you have king. Under the king you have also what Mikiricho Advisory Council. Then administration, there were chief around districts. Again under the kinglet or chiefs, you have also the sub-district governors or Warafo governors, who were known as what? A junior chief called the Warafe Rasho. Warafe Rasho also responsible to the king. This all indicate that the kingdom of Kaffa was highly organized. Kanaaf garamma dakatti mootii irraa kaafne hanga Warafe Rashotti gaafa laallu mootummaan Kaffa maal agarsiisa jechuudha? Highly organized. Kanaaf from the king to Warafe Rasho there was hierarchy of power, and that Kaffa was well organized state. This means the main feature of Kaffa kingdom. Bonga was the center of the kingdom. Teessoon mootummaa Kaffa eessaadha? Magaalaa Bongaati. Bonga was the center of kingdom. Again, the second capital during that period, Andrecha. Andrecha was the second seat to the southeast of Bonga. Kanaaf magaalaa yookiin immoo teessoo mootummaa inni lammaffaan barsana keessatti gara kibbabaa Bongaatti kan argamu. Andrechaan immoo teessoo filannoo isa lammaffaati waan ta'eef moota Kaffaatiif. Kanaaf somewhat from this source we can understand as Kaffa kings used two important political center. The principal one was Bonga. The second seat was Andrecha. Isaan kun teessoowwan mootummaa Kaffa lamaanii waan ta'eef isaan kan arganna. Kaffa was in Ethiopian history an independent kingdom from the Christian Highland states. Kanaaf seenaa Itoophiyaa keessatti mootummoonni kan gaafa mootummoota harka isaatiin influence ta'an, even with Kaffa was free from external influences, even from the Christian Highland kingdom due to its location. So Kaffa was an independent kingdom until 1897. 1897 when you say, when the last king of Kaffa
Tatogaki Saricho defeated and captured by the Melik force and taken to Addis Ababa. So Kaffa was an independent state until 1897. The main feature of Kaffa was different from Walaita, other state in southern Ethiopia. Kaffa was not a tributary land of the Christian kingdom. Kaffa was never mentioned in any Christian documents. This about Kaffa. Kaffa was influenced by the Christian kingdom. Nevertheless, at the beginning of the 16th century, Kaffa seems to have been an independent state. However, Kaffa was survived the Oromo referenda is connected its relation with the Christian kingdom. Kana warri Kaffa kun dhibba Oromoo irraa bilisa erga ta'aniin booddeetti walitti dhufeenya isaan mootummaa kiristaanaa faana qaban addaan citee waan ta'eef isaan kanaadha. So Kaffa governed itself as an independent state until the late 19th century. Late 19th century mean exactly in 1897. 1897, Ethiopian history when Kaffa was incorporated by the force of Emperor Melik II. So Kaffa was governed itself as an independent state until the late 19th century. History of Kaffa. Then Kaffa was one of the resourceful kingdoms that greatly contributed to the Ethiopian trade. As now Ethiopian history, the Ethiopia long distance of the 19th century, the starting point was from Kaffa. Kaffaan naannoo badhaadhe waan ta'eef daldala Itoophiyaa keessatti immoo iddoo guddaa kan qaban waan ta'eef Kaffa greatly contributed to the Ethiopian trade. The economy of Kaffa was based on agriculture and the trade. Kanaaf dinagdeen Kaffaa maalirratti kan bu'uureffatedha? Qonnaa fi daldala irratti. Kanaaf agriculture and the trade were the two most important economic activity in the Kaffaan kingdom. Coffee was said to have been originated in Kaffa was the main crop of Kaffa. Kanaaf bakki argamsa Kaffa maybe jedhamee kan beekamu coffee naannoo Kaffaati waan jedhamuufi. Kanaafi instead is the major food crop of Kaffa kingdom. Kanaaf nyaanni Kaffa biratti immoo beekamu instead yookiin immoo qochoo isa jennu kana waan ta'eef naannoo kanatti warqee kan jedhamu isa kanaaf fayyadamu. Kanaaf the main trade items were ivory, musk, honey, coffee, enslaved people and gold. Kanaaf Kaffa maal jenneerra? Kaffa was one of the resourceful kingdoms that greatly contributed to the Ethiopian trade. So at that time, the main trade items were ivory, musk, honey, coffee, enslaved people and gold. Kanaaf isaan kun meeshaawwan bitamanii gurguraman Kaffa keessatti gaaf sana barsana keessatti ivory ilkaan arbaati, musk, honey, coffee kan akka damma, bunaadhaa fi enslaved people that means slaves jechuudha. And gold warqiidha isaan kun meeshaawwan naannoo Kaffaatti gurguraman trade items kan jennu waan ta'eef jaarraa hamma jaarraa 19ffaatti isa kanaadha. Kaffa had considerable trade relation with the neighboring Oromo and the Shawan states in the 19th century. Kanaaf externally Kaffa had relation with, especially which based on trade with neighboring Oromo and the Shawan state. Kanaaf jaarraa 19ffaa keessatti Kaffaan daldala walitti dhufeenya daldalaa Oromoo ollaa isaanii jiran maybe naannoo Jimmaa, naannoo Ilubbaa Boroodha jedhamu faana ta'uu danda'a. Kanaaf mootummoota Shawaa warra jedhaman faana walitti dhufeenya qaba waan ta'eef isaan kana. In addition, it had a tradition of digging deep trenches called Kuripo as defensive barrier. Keessaayyuu warri Kaffaan maal jenneerra independent state or kingdom until the late 19th century. Kanaaf aadaa qabu isaan kun. Aadaan isaanii aadaa mishigii gadi fagoo qotuu barbaadu hin qabu. Kunis maal jedhama? Mishigiin kun Kuriipoo jedhama. Kuriipoon immoo maal hojiinsa? Served as
a defensive barrier. Karaa ittiin diina isaanii yookiin immoo external influence or attackers ofirraa kan ittisanii aadaa kana naannoo isaanii daangaa isaanii irratti mishii qotachuudhaan beekamu waan ta'eef aadaa warra kafaati. This strong internal political organization and the defensive system enabled the kingdom to maintain its independence for an extended period. Kanaaf jalqaba irratti maal jenneerra Kaffa was an independent kingdom. Independent kingdom until the 19th century. Even Kaffa was free from the influence of the Christian Highland kingdom. This was because of two important reasons. The first one, because of internal political organization. We said Kaffa was well-organized state. There is power hierarchy from Warafo, the rulers of sub-districts, up to the king. That means well-organized society internally. The first reason for the independence of Kaffa. The second reason for the independence of Kaffa until the 19th century, the defense system. That means tradition of digging deep trenches called Kuripo as defensive barrier waan ta'eef isaan kana lamaanii Kaffaan kanaaf akka of dandeessu yookiin waggaa baay'ee bilisummaa ishii qabattee akka turtu kan ishii gargaaree isaan kana lamaanii keessaaniitti gurmii cimaa qabu akkasumas immoo dabalataan aadaa mishigii qotanii diina ofirraa eeguu qabu waan ta'eef isaan kana waan ta'eef these two reasons Kaffa, because of these two reasons, Kaffa became what independent kingdom until the 19th century. The Kaffa rulers also adopted the title of Tato. The title of Tato, when you say the title of Tato, the political title of Kaffa, they adopted this title from the neighboring kingdom of Inaria. Inaria irraa fudhatan jedhamee yaadama waan ta'eef was ruling elite moved to the south of Gojjam River due to the Oromo pressure. Kanaaf lafa isaa warra Inaria kana naannoo kilaaniin yookiin immoo macha Oromoo kilaan settled on that area. They assimilated some of the Inaria. Then Inaria moved to south of Gojjam River. As there is at that time there was interaction between Inaria and Kaffa. That probably Tato also adopted from Inaria. Tato mean political title of Kaffa. Second agarsiisa Christianity was also introduced to Kaffa from Inaria state. Kanaaf lammaffaan immoo Taatoo qofa fudhatame otoo hin taane amantiin kiristaanaa gara Kaffaa kan seene naannoo eessarraayyuu Inaariyaa irraayyuu mootummaa Inaariyaa kan jennu Inaariyaa irraa dhufe isa waan ta'eef isa kan arganna. It remained limited to royal family. However, nevertheless, Christianity introduced to Kaffa but limited to the royal families, while the local people largely continued to practice their indigenous religion. Kanaaf amantiin kiristaanaa kun garuma warra moototaatti maatii moototaatti hafee daangeffamee hafee uummanni bal'aan immoo maal qaba amantii isaanii duudhaa ganamaati. Practice indigenous religion. This means about Kaffa. The second state in Ethiopian history under Tato was Yem. Evidence shows that Yem had established as a state before the 16th century. Yem mootummaa Yemoo kan hundeeffame akka seenaan kun agarsiisutti naannoo jaarraa 16ffaatiin duratti. Kanaaf Yem according to their tradition akka oral tradition naannoo sanaatti yookiin immoo afoola naannoo sanaatti Yem gaafa laallu Yem power was transferred from local dynasty called Gama to another dynasty that traced its origin from Gondar before the 15th century. Kanaafi gaafa laallu seenaa Itoophiyaa keessatti kitaabota irraa dubbistanii Yem mootummoota yookiin immoo dynasty lamaan bulaniiru. Dynasty tokkoffaansa Gamma dynastyidha. Lammaffaan immoo Mo'a dynastyidha. Gamma dynasty mean local dynasty. Mo'a dynasty mean probably it came from Gondor and they took power in Kaffa Yem from the 15th century and they ruled
Yem until the late 19th century formed its capital at Hungary. Kanaaf asirraa maal hubanna? Yem kan bulchan bulee daayinastii gurguddoo lamaan bulaa turan. Tokko Gama or local dynasty. The second one Moa. Moa mean probably which came from Gondor. Kanaaf jaarraa kudha shanaffaa hanga jaarraa kudha salgaffaa gara dhumaatti Yemiin kan bulchee daayinastii lammaffaan kun Mo'aadha waan ta'eef isa kan arganna. Kanaafi like Kaffa and Inaria, the Yem state was hierarchically organized. Kaffa fi Yem Inaria faa kana wal fakkeessu power hierarchy jira gidduu isaanii yookiin immoo hierarchically organized dha waan ta'eef this key institution were broadly similar. Kan eenyu faana? Ka warra Kaffaadhaa fi ka warra Inaariyaa faana structure mootummaa warra Inaariyaa warra Yem kuni baay'ee wal fakkaata waan ta'eef inni kun isa kan agarsiisa. Kanaaf Yem bira dhufnu as the top of political hierarchy there was a king called Tato or Amno. Kanaaf maal jenneerra? Tato or Amno political title of Yem kings. Kanaaf gubbaratti kan argamu the top of political hierarchy there was a king called Tato or Amno. Tato or Amno mean the political title of Yem kings, similar to Kaffa. Tato additionally it also sometimes known as Amno. Kanaafi political title yookiin immoo kan mataa isaanii qabu. He was a political and a religious leader. At the same time, Tato yookiin immoo Amno or king of Yem had two important powers. The first one political leader, religious leader waan ta'eef isaan kan arganna. Again like Mikricho of Kaffa. Mikricho mean maal jenneerra Kaffa jalatti advisory council of Kaffa kingdom. Then when we come to Yem, similar to Mikricho, below the king there were also what his 12 councillors called assessors. Kanaaf if we say Mikricho for Kaffa, we can say assessors for Yem. So in Yem, assessors mean somewhat advisory councillors. Advisory councils, 12 councillors at the same time served as councillor of the state. Again, they had their own leader, the leader of assessors, that means the leader of advisory councillors of Yem called the Waso. Waso hoogganammoo waan ta'eef kaawunsaloonni kun mooteela jiru. Isa kana immoo kan hoogganuuna taatilii Waasoo kan qabudha waan ta'eef isaan kanaadha. Hojii warra immoo advisory council assessors kun maal noo laalle? The first one, the council nominate the king's successors, made decision on wars, foreign relations and administration. Responsibility yookiin duutii gurguddoo afur qabu hojii isaan hojjetan afuri. Tokko bakka mootii kan bu'u kan filatan yookiin kan iccuu dhiyeessan warran kamidha? Assessorsii kanaadha. Lammaffaa hojiin isaanii made decisions on wars. Dhimma waraana faana kan wal qabate kan marii gaggeessan warra assessorsii kanaadha. Advisory council isaan jennuudhaan. The last one foreign relation. Walitti dhufeenya alaa mootummoota naannoo isteetiiwwan naannoo isaan jiran faana walitti dhufeenya kana immoo kan murteessan yookiin kan hoogganan warreen kana aangoo olaanaa qabu jechuudha. Administration hooggansa yookiin bulchiinsi kan jarreen kanaati. Like Kaffa, the Yem were also influenced by Orthodox Christianity. Akkuma Kaffa maal jenne Kaffa irraa amantiin kiristaanaa Kaffa kan seene naannoo Inaariyaa irraa jenneerra. Akkuma kana immoo warri Yemis immoo influenced by the Orthodox Christianity. According to sources, it appeared tribute to the Christian horse. Kanaaf mootummoota kiristaanaatiif gibira kan falaa turan waan ta'eef isa kan agarsiisa. However, the relationship with the Christian kingdom seems to have been discontinued after the arrival of the Oromo to the Gibe region. Erga uummanni Oromoo daangaa kanatti yookiin naannoo laga Gibeetti yookiin immoo naannoo Gibeetti
erga deebi'anii lafa isaanii qabataniin booddeetti walitti dhufeenyi mootummaa kiristaanaadhaa fi mootummaa warra Yeem gidduu jiru maal ta'eera? Addaan citeera waan ta'eef isaan kan arganna. The Yeem managed to repels the Oromo in Gibee region. Kanaaf amma tokko warra Oromoo naannoo Gibee jiran kan ofirraa finciluudhaaf warra Yeem yaalii gaggeessaniiru. Kun immoo garuu erga Abbaa Jifaar aangootti dhufeen booddeetti hin danda'amne waan ta'eef, however, after the formation of the kingdom of Jimma Abbaa Jifaar, the pressure on Yeem was intensified. Then raids and the counter raids between the two states would continue until the last quarter of the 19th century. Kanaaf wali mormiin, wal waraanuun, wal qocholuun warra Yeemii fi Oromoo naannoo Gibee jiran faana kan itti fufee amma jaarraa 19ffaatti waan ta'eef, kanaaf walumaa galatti naannoo kanatti kan argannu gara Omotic State jalatti andartaatoo kan bulan eenyuudha? Yeemiidhaa fi Kafaadha waan ta'eef, kanaaf nuti kan amma kan ilaalle waa'ee Yeemii fi waa'ee Kafaati. Kanaaf yeroo ittaanu kan waliin ilaallu Omotic State and the peoples under Kawo and the Kati system. Kanaaf amma guyyaa gaafsanaatti nagaan tura. Kanaaf YouTube keenya immoo subscribe, share gochuu hin dagatiina. Akkasumas dafee akkasin bira ga'uuf notification button banachuudhaan informationiiwwan yeroo yeroodhaan daawul asirratti upload goon akkasin qaqqabu taasisa. Galatoomaa.